Hello everyone, welcome to my channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ABSALOM and ACHITOPHEL இதனுடைய MCQs தான் வந்து பார்க்க போறோம். So இதனுடைய detailed explanation already நான் post பண்ணிருக்கேன். அதுவும் பார்த்துக்கோங்க. It is the one of the most important satire work in English literature. So who is the author of ABSALOM and ACHITOPHEL? It is John Dryden. In which year was ABSALOM and ACHITOPHEL first published? 1681. Which literary form is ABSALOM and ACHITOPHEL? It is mock epic. Sorry, it is satire. Rape of the Lock, the mock epic. It is satire. Who is represented by ABSALOM in the poem? So ABSALOM அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் ஸ்காட் டியூக் ஆஃப் மான்மவுத். இதே வந்து ஜேம்ஸ் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேவிட்ஸ் பிரதர்னு வரும், இல்லையா பிரின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் ஹேர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஜேம்ஸ் 2. பட் ABSALOM அப்படின்றது வந்து ஜேம்ஸ் ஸ்காட்டை தான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணுது, பர்டிகுலர்லி டியூக் ஆஃப் மான்மவுத். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Who is represented by ACHITOPHEL? It is Earl of Shaftesbury. Which biblical story forms the basis of the poem's allegory? Absalom's rebellion against King David. Who does King David represent in the poem? It is Charles II. 2 அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, Charles 1 கிடையாது, it is Charles II. In which verse form is ABSALOM and ACHITOPHEL written? It is written in heroic couplets. So இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ABSALOM and ACHITOPHEL, the rape of the lock, ரெண்டுமே வந்து heroic coupletsல தான் எழுதியிருப்பாங்க. What historical event is the main backdrop of the poem? It is the exclusion crisis. What is the primary theme of the poem? Political ambition and betrayal by ACHITOPHEL, that is Earl of Shaftesbury. Which biblical character does Zimri represent? It is Duke of Buckingham. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு விக்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுற டீமில் வருவாங்க. வாட் வாஸ் த Earl of Shaftesbury's political aim? To exclude James, Duke of York, from the throne. Which political factions are indirectly criticized? Both Whigs and Tories. பட் இவர் வந்து இந்த இதில் ஒர்க்கில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கிங்குக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், பட் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது வந்து பிக் ஸ்டோரிஸ் ரெண்டு பேர்த்தையுமே இருக்கும். வாட் பிப்ளிக்கல் ட்ரைட் டஸ் Dryden attribute to ACHITOPHEL? It is treachery. In the poem, the chosen prince refers to James, Duke of York, that is Charles II's brothers. Which literary device is dominant in the poem? So it is allegory. How does Dryden portray Absalom's personality? Handsome but easily influenced. The poem ends with David reasserting authority. So also David forgiving Absalom. ஸோ ஃபர்கிவ் பண்ணுவார், பட் என்னென்னா இன்னொன்று அவரோட அத்தாரிட்டியும் வந்து ரீஅசர்ட் பண்ணுவார். ஸோ போத் த ஆன்சர்ஸ் ஆர் கரெக்ட். Which figure does Korah represent? So Korah represent Titus Oates. In biblical context, ACHITOPHEL was counselor to King David. The exclusion crisis was primarily about religious succession issues. Dryden's political allegiance when writing was to, it is Tories. Tories தான் வந்து கிங்கோட சைடு. What does Dryden suggest is the danger of Absalom's ambition? It undermines national unity. How does ACHITOPHEL manipulate Absalom? By praising him and pointing out his father's weaknesses. Which vice is most associated with ACHITOPHEL's character in the poem? It is pride and ambition. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.